Hey Leute, was geht und willkommen zu dem neuen Livestream auf meinem YouTube-Channel Gamercouch. Wir sind schon 6 Minuten in Versuch, deswegen würde ich vorschlagen, fangen wir gleich mit direkt an. Entschuldige mich für die Verspätung, es gab ein paar technische Probleme. Nun geht's aber direkt los, wollte ich sagen. Wir haben leider heute auch keine Kamera, das geht aus technischen Gründen heute nicht. Ja, und ich kam auch gerade erst vom Unterricht zurück. Noch ein Grund mehr, weshalb ich, ja, leider ein bisschen, ja, mit Verspätung jetzt hier anfangen, aber besser jetzt als nie, wisst Bescheid. So, ich bin hyped und würde sagen, let's go. Oh mein Gott. Und erstmal geht's mit Splatoon los, jawoll. Bin gespannt, was sie da zeigen werden, aber richtig gespannt. Oh yeah. Es gibt da Gerüchte um Donkey Kong. Ich bin echt gespannt, was da dran ist. Wir werden es ja sehen. Erweiterungspass. Select. Ruf's in Ordnung. Aber Bild wird wild. 皆さん、こんにちは。任天堂ダイレクトの案内役を務めます高橋です。Yay, let's go. Ich bin so hyped. Ich bin wirklich so hyped. 最初にご覧いただいたのは、スプラトゥーン3のエキスパンションパス第2弾、サイドオーダーの映像です。本作は秩序の塔を舞台にプレイヤーの能力を強化しながら攻略していく内容で繰り返し何度も遊べる一人用のゲームモードとして開発を進めています。配信時期は2024年の春以降を予定していますのでもうしばらくお待ちください。それではヘッドラインをご覧ください。 The toys are back in Nein, town. als ob. Ich gehe da direkt zum Lust damit. Nein. Mario. Wir hatten ja auf einen richtig Donkey Kong gehofft. Da kommt halt doch nur das. Reignites on Nintendo Switch. With his eyes on the prize, Donkey Kong has stolen all the mini Mario toys from the factory. And it's up Sieht to aber gut Mario aus to grafisch. Oh mein track Gott, him will was denn down. sagen. In each stage, contraptions and other challenges await. Ich werde zocken. Observation and action are vital to your success. Mario needs to reach the key, but he can't quite cross the gap. That monkey's tail looks a little suspicious though, doesn't it? If Mario does this, now he can get across. Aha. And safely grab the key. Platform too high? Reach it with a handstand jump or a backflip, like that. Verstehe. Observe and act to collect mini Marios, clear stages, and face Donkey Kong head on. In this updated version of the game, you can play with a friend in local co-op. However you choose to puzzle your way through, it's up to you to recover the toys. Mario vs. Donkey Kong launches on Nintendo Switch February 16th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation.
Was, irgendeine Demo oder was? Nee, eine Fahrbestellung oder was? Ah, Fahrbestellung, okay. Ja, kann man jetzt von halten, war ganz nice, aber ist nichts, was ich sag, das tut bis jetzt komplett irgendwie bei den Hocker und tatsächlich. Tapping into the roots of the Prince of Persia series, this game features 2D, side-scrolling action-adventure gameplay. Dash through breathtaking environments in a mythological, Persian-inspired world. But don't linger too long if you hope to survive. Bisschen leiser, so ist viel besser. As well as time powers to best these hostile lands. As your journey progresses, Sargon will grow stronger and learn new abilities that expand his arsenal. Equip amulets to further boost your abilities, among other perks. The number of amulets you can equip is limited though, so choose wisely. Use everything at your disposal to navigate this harsh world and defeat the mythical beasts that stand in your way. Get ready to save the prince and discover the mysteries of Mount Kaf. When Prince of Persia, The Lost Crown launches on Nintendo Switch January 18th. You can receive the in-game Warrior Within outfit by pre-ordering the game from Nintendo eShop. These games will help you chase your passions. Rev up for true arcade racing in Horizon Chase 2. Speed through stunning environments, each with its own dynamic art style, while overtaking your rivals on the road. Play the main campaign to unlock vehicles, courses, and more. You can also upgrade your vehicle and style it to fit your high-octane needs. Itching for more racing action? Up to 4 speedsters can put the pedal to the metal in couch co-op or online. Oder irgendwie Forza, das ist das Hit. Im Ernst, wer sagst du was, ey? Launching on Nintendo Switch shortly after this presentation. Warm up for musical mayhem in this rhythm-based adventure. Time your button presses with the music to solve puzzles and battle bosses. Over 30 thrilling tracks await, including music from iconic Konami games. Ich erwarte jetzt heute keine krassen Highlights für den wirklichen Bagger. Halt alle einfach dann für die Nachfolgerkonsole erscheinen. Macht auch Sinn, wenn die irgendwann Ende nächsten Jahres erscheinen würde. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Anya Forger has a new assignment from school, creating a photo diary. On weekdays, you'll head to class, then enjoy family time in the evenings. On days off, you can visit all sorts of exciting places, like the beach or an art museum, in search of subjects to photograph. How will you spend your time with friends and family? And what kind of photo diary will you help Anya make? Spy Anya, Operation Memories, launches on Nintendo Switch next year. Mario's first RPG adventure returns. Ja, Mario RPG, Super Mario okay. RPG is back with updated Ich bin gespannt, darauf bin ich gespannt, wie es Let's wird. go over some new and returning gameplay features. Okay, das hier stimmt, das ist halt dann noch die Saal. Ich habe das gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt gerade. Damage dealt or decrease damage received. When you time your attacks perfectly, you can now damage all enemies at once. Every successful action command will fill this gauge. When it's full, you can unleash the 3-character triple move. Depending on your current party, the move will change, so experiment with different combos. During your adventure, you'll encounter bosses with colorful personalities. After clearing the game, you can fight some of them again. But these powered-up bosses aren't gonna be easy. Set off for adventure with Mario and Friends when Super Mario RPG 17. launches November, on Cedric, Nintendo also auf das Switch Game freue ich November mich. 17th. Pre-orders are available now Mit on wird werden. Nintendo eShop. Cool. Hey. Look alive. We're almost there. The Nintendo DS game Another Code, Two Memories returns on Nintendo Switch. One day, a young war girl das der named DS-Port, von Ashley der die Rede war, receives dass a er kommen letter from soll. the father she thought had passed away.
Seeking answers, she Soll er sets Porte off geben. for the solitary Bei den Blood Liga. Edward Island in search of him. Once there, Vielleicht Ashley verdacht er die encounters Esport. puzzles and obstacles that hinder her investigation. Also offensichtlich ist es an die Esport, vielleicht war es der vorher gesagt wurde, dass er kommt. Can you see me? She also meets a mysterious boy. What truths await Ashley in this place? And no matter how hard I try, I can't remember Dad's face. Who are you? Another Code R, Journey into Lost Memories, the sequel to the original game, is also included. So this is like Juliet, huh? Play both games to experience the full story. Unravel both adventures, fully enhanced for Nintendo Switch, when Another Code Recollection launches January 19th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation.任天堂 DS と Wii で発売した2つのアナザーコードがグラフィックはもちろん全てを一新してアナザーコードリコレクションとして任天堂スイッチに登場します。 Ja, das sind vielleicht eigentlich die von 3DS und die wir jetzt sind, ne? Ah. 続いてはこちらをご覧ください。 Komm. Ja, das war das, wo man das letzte Mal noch nicht erfahren hat, was das für ein Game sein wird. Da bin ich jetzt echt gespannt drauf. One day, a loyal toad presented a flyer advertising a show at the Sparkle Theater. Princess Peach and some toads went to go see it, but then the Wicked Grape and the Sour Bunch suddenly made their grand entrance and took center stage. Now, it's up to Peach and the theater's guardian Stella to save the play and the day. This The Play and perfect the Day, sehr performance schön. has become a terrible tragedy. Ich glaube, das ist auch so ein Apple-Seed-Game, ne? Luckily, Peach can use the power of Stella's ribbon to face off against the Sour Bunch. The ribbon alone won't always cut it, though. So let's do this. Whoa! Peach transformed into Sword Fighter Peach. By transforming, she can use fantastic show-stopping abilities. Fend off the Sour Bunch with sensational swordplay. Okay. Can Peach kann man, save this man kann mir so performance gar nicht vorstellen and als this Herzspielerin, ey. performance? Crazy Shit. There are Crazy, more crazy, stolen crazy Shit. Ich shows sag's to euch, wie es save. ist. Valuable artifacts from this museum have gone missing. Become Detective Peach. Jetzt Investigate Meisterdetektiv clues and track Peach oder down was? who done it. Desserts have been snatched from this sweets festival. Turn into Patissiere Peach and save it from a sugar crash. Patricia Peach. The Sour Bunch got their hands on this martial arts school. Become Kung Fu Peach and take it back from these foul fiends. Kung Fu Peach, also Select, Many dass es other alles geht. transformations are just behind the curtain. Okay, ich glaube, das ist aber auch so ein Stage is set. Our Apple-Seed-Game, leading würde ich lady is denken. ready for the spotlight. Oder nicht? Aber cool, dass Peach mal ein Princess Spiel Peach, bekommt, ne? Showtime. Makes its debut on Nintendo Ist tatsächlich Switch, keine March Apple-Seed, sondern nur 27th. generell Princess Pre-orders Peach. begin Okay, das on ist cool. Nintendo eShop shortly after this presentation. März 24, Select, das wird Gold. Wissen wir da auch endlich mal mehr dazu. 変身によって遊びも変化するプリンセスピーチショータイムです。映像で紹介した変身以外にもまだあるようなのでお楽しみに。引き続きヘッドラインをご覧ください。 Gut, Schlagzeilen, ich kann die Apple so klicken A und new pennen. saga begins. A multi-layered RPG full of rich stories awaits in Saga Emerald Beyond. There are 6 heroes to choose from. A young man who fights with sentient puppets. A witch disguised as a schoolgirl to mask her identity. A crime-fighting duo chasing down a mysterious organization.
a songstress mech who lost her voice and body, and a king of darkness who was recently reawakened. Select a hero, then follow their journey through 17 interconnected worlds as they strive to achieve their goals. How the story unfolds is in your hands. The choices you make can unlock different paths, more than ever before seen in the Saga franchise. Fight in timeline battles, turn-based combat in which turn order is crucial to victory. Use special techniques to control the order of actions, or activate team combos to swing the tide of battle in your favor. Saga Emerald Beyond launches on Nintendo Switch next year. The legendary Raider returns. The first 3 Tomb Raider games, all with upgraded visuals, are venturing onto Nintendo Switch in one daring collection. As the fearless archaeologist, Lara Croft, you'll travel the world and face off against deadly foes and even deadlier legends. Climb, backflip, and swan dive through perilous quests spanning different countries and mythologies. Along the way, you'll solve puzzles to uncover treasures of the ancient world and unravel mysteries lost to the ravages of time. This faithfully remastered trilogy comes with all of the expansions and secret levels for each game. You can also toggle between the original polygon look and the upgraded visuals at any time. Tomb Raider 1 through 3, remastered starring Lara Croft, launches on Nintendo Switch February 14th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. This detective's got a second bolt of brilliance. Immer ist aktiv. Katze. Sorry, wenn ich jetzt immer mal leise bin, aber weil das Spiel natürlich auch nicht hin, sage ich es auch nicht dazu. Das wird ja auch wieder Welt werden. Ich hatte ja ein bisschen den 3DS-Teil damals auch gezockt gehabt. The detective duo of Pikachu and his partner Tim Goodman ging aber, das wissen wir auch investigate schon. various cases while searching for Harry, Tim's missing father. Tim interviews people. Oh, vielleicht ist der Vater von Tim ja aber nicht mehr bei seiner Mutter, sondern bei einer ganz anderen Frau. Wer weiß das ja, ne? Ja gut, B-Westens, weil es ein Kinderfilm ist, so, Kinderfilm, Digga. Kinderspiel ist. Aber wäre lustig. Peer through walls with Luxray. Can Tim and Pikachu solve all the mysteries? Marker 7 Kategorie, ja danke, es steht der Tag auch mal 7. Ich habe das letzte Mal damals noch nicht umgeändert, das letzte Mal was nachher. Bin gerade so faul. On Nintendo Switch October 6th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. This game's a real toot. Ja, Ahnung vom Tuten und Blasen. Oh Gott. Raise your brass for the quirky rhythm game, Trombone Champ. Play the notes in time with the music as best you can. Bin ich hier sehend. But how you play that horn is up to you. Das sieht ungefähr aus wie ein Mii. Und das sieht ungefähr aus wie ein Spiel aus dem Jahr 2011. You can use gyro controls to adjust the pitch up and down. Or the IR motion camera on the right Joy-Con controller. The controls are pretty unique, and mastering every control scheme won't be a walk in the park. Honk your way through nearly 50 songs spanning various genres, from classical to electronica and everything in between. Plus, up to 4 musicians can band together in local multiplayer. Trombone Champ slides onto Nintendo Switch shortly after this presentation. Das ist richtiger Rotz. Also macht for real. Wie kann man sowas eines? Als ob das irgendwelche Leute sich holen. 10 teams of 3 will duke it out for survival in this online battle royale brawler. Knock your opponent's health down to 0 and deliver a finishing blow, or shove them off the collapsing terrain to win. Choose from 15 heroes, each inspired by a different mythology. Work with your allies to be the last team standing. Battle Crush is free to play and launches first for consoles on Nintendo Switch next spring.
A closed beta test will be available this October. Lead your mercenaries to fame and fortune in this open-world tactical RPG. Take up various contracts, from protecting townsfolk from thieves to vanquishing the land's most notorious figures. Before battle, equip your mercenaries with the best gear and skills to claim victory and live to see another day. Up to 4 players online can jointly command a troop and journey together across this vast world. War Tales launches as a timed console exclusive on Nintendo Switch shortly after this presentation. So oft dass wieder was Cooles kommt. In this Okay, reimagining of the beloved NES-Klassiker. NES classic, Contra. Contra, noch nie von gehört, aber dass es so ein Klassiker sein soll, sehr interessant. Arsenal of weapons to crush the Red Falcon forces. Spring into action with easy pick-up and play controls and a variety of difficulty options. This reimagining from Konami and Way Forward features new weapons, enemies, powerful super attacks, Gut, das Spiel wurde letztes Jahr and a angekündigt. 4-player co-op mode. Dieses Mario Contra, Donkey Kong spiele ich ganz Operation nett. Galuga, Abgesehen davon habe ich Storms dir direkt on bis jetzt noch Nintendo nichts Switch, Wildes dabei, aber early next year. läuft auch noch 20 Minuten. Liberate your kingdom. Reclaim your destiny. 'Tis a grievous tale which speaks of Feveth, one of stolen destiny, stolen minds, Nee, stolen Digga. nations. Was haben wir jetzt hier? Yet as the world stands consumed by immense evil, Aber wie gesagt, a fallen man sollte von prince Anfang an, finde ich, bei dir direkt die alte Hoffnung machen, weil das lighting his ganze path. wilde Shit wird meiner Meinung nach garantiert, dass so viel Nachfolger Ancestral Konsole treasure of erscheinen, Cornea's ja. royal lineage. Denke es. Legend speaks of your ancestors wielding it to purify evil. Yet the answer is clear as day now. The path before us is laid bare, and all that remains now is to walk it. Walk it I will, Mother. Freely traverse an expansive world. Gather new allies, forge your bonds, and lead the liberation to glorious victory. Cultivate a grand army with over 60 unique characters, from humans and elves to massive beasts and heavenly angels. Today marks our first foray into the mists of despair which hang heavy over our home. It may take days, months, or even years, but I shall see the duties of my bloodline fulfilled. Atlas and Vanillaware present the rebirth of tactical fantasy RPGs. Unicorn Overlord. Available March 8th, 2024. Yay! Also auch ein Kollege, aber jetzt nochmal gezeigt, Luigi's Mansion. Jawohl, weil da gab es auch jetzt Remakes. Luigi's Mansion 2 HD. Jawohl. Welcome to Evershade Valley, a place that's screaming and teeming with the supernatural. Weil das war so, das Bock mehr Halloween ist halt rum, um das Ganze zu zocken. Our hero was sent here to check it out. Time for some mansion mayhem. No spooky adventure is complete without this vacuum-like device, the Poltergust. Use it to light up dark areas, vacuum up objects, and interact with the environment. It's a handy tool for your paranormal escapades. Plus, when you spot a ghost, pop! You can stun them with the strobe bulb, then vacuum them up. Chillig. Also auf das Game, You can even grab also multiple auf ghosts dieses at Remake once. freue ich mich, dass Sachen ist. Ich glaube, das wird sehr, sehr wild werden. In this game, you'll find ghosts haunting, Denke es. a former plant Was research ist? lab, a broken down clock factory that's full of sand, a mine covered in ice and snow, and even more places. These troublemakers will use every trick in the book to block your path. Ja, ich glaube, das Spiel wird wirklich wild. Da freuen wir uns drauf. summon his Perfekt. courage and save the day? Looking for other ghost hunters? Up to 4 players online can do some exercise across different multiplayer modes. Okay, das ist cool, dass man online spielen kann. Das wertet das Game Luigi's vielleicht ganz Mansion genau auf. 2 HD creeps Aber onto Nintendo 2024, boah, das ist ja wirklich next zum Ende von summer. das Witze.
Crazy Set. いかがでしたか？ここで皆さんに Ja, bis jetzt ganz nett. 2つのお知らせがあります。1つ目ですが、こちらの映像をご覧ください。 Oh komm, jetzt zeig was Gescheites. Zur Mario-Musik? Das ist ein 大きなハテ Fragezeichen-Block. ナブロックが見えてきましたが、実はこのハテナブロック、現在京都府宇治市に建設中の任天堂資料館の屋上に描かれているものなんです。 Ach, das ist Tree Life. この資料館の正式名称は任天堂ミュージアム。 Kann ich das Museum geben? 任天堂ミュージアムはその名の通り、今までに発売されたさまざまな任天堂製品を展示する施設になりますが、現在2023年度の完成を目指して建設を進めています。 Boah, März 24, das ist ja オー wild. プンの時期など詳細については改めてお知らせしますので、もうしばらく Wer お sowas von 待ちくだ reingehen. さい。2つ目はアミーボに関するお知らせです。 Amiibo. ゼルダとガノンドルフの発売日が11月3日に決定しました。そしてゼノブレイド Stimmt, da 3 gibt's ja の immer noch der Amiibo, ey. Crazy Set. 2体1組のセットで2024年1月19日 Ich weiß gar nicht, wie viel Amiibos es inzwischen gibt, wenn man jeden einzelnen gesammelt hätte. 新たなアミーボとし Ich て weiß auch gar nicht, ob ich es unbedingt wissen müsste. 大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルから空の発売が決定しました。これによってスマブラスペシャルの全ファイターがアミーボに勢ぞろいします。発売は2024年を予定していますのでお楽しみに。以上お知らせでした。続いてはこちらの映像をご覧ください。 So, komm, was ist aber jetzt? Banger. Los geht's. Good City wird geportet. Das war natürlich auch eine Sache, die schon irgendwie durch Leaks bekannt war. Es tut mir immer davor vor Leaks spoilern, und dann bis dann so nichts abgeht, ey. Returns as a 99-player battle royale. F-Zero 99. Okay, Martin hat gerade was sehr Wichtiges und Interessantes in Live geschrieben. Nämlich, dass man die Amiibos seit gestern auf der Nintendo Website irgendwie kannst du anmelden für die Zelda Amiibos. Okay, sehr interessant. Oh Gott. Aber irgendwie sieht das sehr 8-Bit-mäßig aus. You can also collect super sparks, which appear when machines collide, to boost up to a special path called the Skyway. Ist viel das jetzt? It's your best chance at bypassing your rivals and jumping into a higher position. Meine, Complete goals okay, die wollen das halt in cosmetic options for your den machine. 8-Bit-Log offensichtlich lassen, aber ich finde das... Ich will auch noch die alten Soundtrack da, okay, ist ja ganz nett, aber... 99 players, one winner. It's time to race your way to first place. Das weiß er nicht. Because F-Zero 99 will be available exclusively for active Ja, das Nintendo ist Switch genauso ein Online Rotz wie dieses members Tetris shortly 99, after was this es da presentation. irgendwann gab. Also ich weiß es nicht. 30年以上の時を経て F-Zero がバトルロイヤルになってよみ Battle Royale, ich will so gesagt sagen, genau wie der Tetris-Kack 任天堂スイッ da. チオンラインに加入していると購入できるこのスーパーファミコンのコントローラーにももちろん対応しています。ぜひ1位を目指して挑戦してみてください。それではヘッドラインをご覧ください。 Gut, Schlagzeilen, ich gehe wieder pennen. One little hero, one humongous problem. Ich glaube, ich gab wirklich fast noch nie, wo Welcome to ich gesagt Vandal habe, dass City, irgendein a Game von whimsical Headlines so war, land so null. inhabited by small, Das hole ich fuzzy mir jetzt. beings called Weil das Yordles. der Shit ist. After a party gets a little too wild, the portals holding the land together collapse and throw everything into chaos. It's up to you. Einmal your gilt. knitting magic to Wir haben noch 10 stitch Minuten und Vandal vor allem am City Ende back kommt together. meistens immer noch irgendwas richtig Journey across the Absand. land Und to gather Absand krasseste, materials and krasses. craft items and meals for the locals. As you continue gathering and crafting, you can weave together new upgrades by unlocking more branches of the So, skill wie gesagt, tree. nächstes Mal kommt wieder Facecam. Sorry, dass Your das mit Facecam nicht experience geklappt hat. even further Irgendwas. by embarking on An meiner quests Technik and spinnt da hosting gerade rum und die festivals mal for the den community. Computer will den Kabel nicht Can erkennen. you save Und Vandal ich mir City? denke, wieso And willst du what das Kabel nicht mysteries will you erkennen, blöder discover during Computer? Du your erkennst doch magical sonst auch adventure? immer.
Bandle Tale, a League of Legends story, launches on Nintendo Switch next year. Was Bandle League of Legends? Wait, did you hear that? Join best friends, Nunu and Willem, on a journey across the frozen wilds of the Freljord. Jump, climb, and sled your way through a beautiful yet treacherous land, where every step taken and each puzzle solved will bring you closer to the truth about these friends and their past. Song of Nunu, a League of Legends story, launches first on Nintendo Switch November 1st. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Let's move into Formation. Okay, WarioWare ist wieder ein wilder Set. Belegschaft mal was Gutes tun. Wow, das wird wild. Willkommen auf Party Party. This tropical resort contains tons of microgames that'll get your body moving. In each microgame, you'll get into a specific pose called a form. Copy the form shown, then perform the correct action as quick as you can. The microgames will come one after another, so look alive. Plus, up to 4 players can battle it out in party mode. Reach the goal without getting caught by Medusa. Freeze! Or settle the score in an arena to be the last one posing. With over 200 lightning-fast microgames and multiplayer modes aplenty, everyone's in for a wacky time. WarioWare Move It launches on Nintendo Switch November 3rd. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. A heroic tale. Gut, das Spiel gerade war ganz lustig. Lead an army of over 100 heroes into battle and put an end to an empire's invasion. Meet Noah, a humble villager. Sane, an officer from the Empire. And Marissa, a forest guardian. These 3 band together to fight for a common goal. On their journey, they'll meet a variety of heroes who can join their cause. This is your home base, known as the headquarters. As allies join you, additional facilities will become available. You'll be able to tend crops, open shops, and more. Each hero you encounter has their own backstory and motivation. They may not always get along at first, but these conflicts may strengthen the bonds between your heroes. Trust, betrayal, justice, and truth. A heroic tale will begin when Eiyuden Chronicle 100 Heroes launches on Nintendo Switch, April 23rd. Participate in some pixel-perfect play. Next stop, Octopia. Travel to a charming parallel world in this paid DLC for Eastward. Help Sam and John turn the pages of a new chapter as they adjust to country life in a mountainside village. Tend to livestock, whip up culinary delights for your neighbors, and restore buildings to help the village thrive. And if you're new to Eastward, don't worry. You can access the DLC even if you haven't played the main story. Eastward, Octopia ventures onto Nintendo Switch this winter. Get back into the groove. In this sequel to Wargroove, charge across 3 tactical campaigns with valiant factions, including a new mousefolk faction, the Fari. Plus, you can now supercharge your commander's groove to unleash devastating attacks. Lead a roguelike offensive in conquest mode. Battle friends locally or online. Or create and share your own cutscenes and campaigns. Wargroove 2 marches onto Nintendo Switch as a console exclusive October 5th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation.
dive and catch fish by day. Then serve them as sushi by night in the aquatic adventure, Dave the Diver. Use the fish you've caught to concoct recipes and create the day's menu. Then tend to the clamoring customers at your sushi restaurant. Explore an ever-changing underwater world to find the best ingredients and strive to exceed culinary expectations. Dave the Diver launches first for consoles on Nintendo Switch October 26th. Pre-orders and a free demo swim onto Nintendo eShop shortly after this presentation. The final wave is racing in. Here's a sneak peek at Wave 6, the final wave of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass DLC. From Mario Kart Wii, Daisy Circuit. More returning characters are also being added in Wave 6. From Mario Kart Double Dash, Diddy Kong. From Mario Kart Wii, Funky Kong. And from Mario Kart Tour, Pauline. And also, Peachette. Wave 6 of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass drives onto Nintendo Switch this winter. This DLC can be purchased on its own, while active Nintendo Switch Online Plus expansion pack members can also enjoy it at no additional cost. Plus, a physical version of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass DLC, bundled with some extra goodies, is racing into stores October 6th. Something new is among us. Bin gespannt. Oh, awesome. Weil das damals so im Hype war, wir es eben auf Discord gezockt haben. Viele alte Zeiten, ne? Bei 90 wurde ja auch eingestellt. Das habe ich gerade mitbekommen, okay. Das ist hier 1, 2, 4, so. This new map for Among Us is free and launches. Ja, das ist ja das Smarte, was gerade geschrieben hat. Ich habe auch, die werden nicht keinen riesengroßen Banger oder sonst was ankündigen, weil ich jetzt weiß und bald einfach erscheint, ne? Ich glaube, das war's jetzt nämlich auch. Doch, es kommt nur noch ein Blick auf, was das bereits angekündigt ist, so. Aber ich glaube, da wird nichts krasses Wildes mehr kommen. Ja gut, pick mir aber noch im Dings, weil es sind noch viele gute Spiele zunächst. Einfach an so mal Boss Wonder, was ein Banger wird. Auch das Peach-Spiel wird wild werden, Mario wird wild werden. Da Mario hat hier erst ganz von angefangen. Wir können auch mal Karts trecken. Natürlich das Pokémon das sein. Also es ist mehr, als man es aufstellen kann. Das soll mal was dann gucken, was wild ist. Ja, da werden schon ein paar wilde Sachen erscheinen, so ist das nicht, ne? Und lange ist ja auch nicht mal, bis da vorbei ist. これから発売するタイトルをお楽しみに。次が最後の映像となります。ご覧ください。Eine Ankündigung gibt's noch. Komm, irgendwas Wildes, irgendwas noch, komm. Boah. Oh, das haben wir gar nicht gesehen haben jetzt. Neues Paper Mario. Ne. Okay, lol. Okay, ich nehme alles zurück. Ja, das ist aber wild. Damit habe ich jetzt so 0,0 gerechnet. Aber klar, das letzte kam auch erst am Ende von der Wii U-Ära raus, ne?
Boah, wie geil. Okay, das ist hart wild, das ist wirklich wild. Bam! Wie viele Rennen Jossis haben der aus Super Mario Bros. Wonder? 5 Nuss, boah. Wäre mal die krasseste Beleidigung, die ich ever irgendwo gelesen habe. Bestimmt wegen dieser Dumpfnuss-Beleidigung ist das Spiel irgendwie erst ab 6 oder so, nicht ab 0. Hat da gerade Mario einen Kuss von einem weiblichen Gumper bekommen? Boah, wenn das Pete sehen würde. Die Welt ist am Brennen. Okay, die Legende von... Warte mal. Was ist das, ein Remake von dem ersten Teil, kann das sein? Da bin ich das ganz falsch gewickelt. Ich glaube, das vom ersten auch so hieß, oder nicht, oder... Der Name kommt mir so bekannt vor, war das nicht der erste Gamecube-Teil? Aber da bin ich nicht ganz up to date. Okay, 2024er Science Silly. Gamecube で発売したペーパーマリオ Ja, genau, hier sagte das, ja. Gamecube. Okay, das ist trotzdem wild. Weil der Teil für hohe Preise, habe ich vorher mal geschaut, für Gamecube verkauft wird. マリオたちとペラペラな世界を冒険してみてはいかがでしょうか。今回の任天堂ダイレクトは以上となります。 Ja, okay, doch. Waren doch ein paar wilde Sachen dabei. Kann man nicht beschweren. Vieles. Kann man sich nicht beschweren. So, Fazit. Drive war cool. Ich hab ein paar Highlights. Das Paper Mario allen voran. Dann das Peach-Spiel. Mario vs. Donkey Kong. Mario Apples. Super Mario Bros. Wonder. Ihr seht das schon. Das Mario vs. Es gibt echt viele Spiele, die noch dieses Jahr sein. Oder Anfang nächstes Jahr. Und ich sicher jetzt weiß, dass ich nicht in der Lage sein werde, alle irgendwie auf meinen Channel zu hocken, weil ich einfach dafür dieses Jahr gar nicht die Zeit habe. Ich hänge da jetzt ein bisschen hinterher. Eieiei. Naja, es wird am Montag, man will die Leute, wird ein kleines Channel-Update-Video hochkommen, wo es dann ein bisschen mal updaten kann, was dann der Dinge ist, so Stichwort mit Schule und meinen Streams und Videos. Weil ich habe jetzt mal Stundenplan und weiß, wie viel Unterricht pro Woche habe und sowas. Da wird es am Montag dann mal ein kleines Update-Video geben, wo es dann sagt, wann ich wie live sein werde. Das ist ganz sehenswert. Sonst bedanke ich mich jetzt an alle fürs Zuschauen. Wird es auch noch einen schönen Abend. Und ja, morgen kommt auf jeden Fall wieder ein Tomodachi Live-Video online. Es kam leider am Mittwoch kein, sorry, aber morgen kommt wieder eins und dann am Montag das Info-Video, wie es auf dem Kanal weitergeht. Und bis dann sage ich danke fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus und es ist noch ein schöner Abend, Nachmittag, whatever. Und ciao.